beautiful people, welcome and welcome back to my YouTube channel. It's your girl Sakina Dolcas. I am back again with a very interesting video. Leo nimeandalia recipe ya bajia zinazopikwa kwa kutumia unga wa dengu. Karibuni. And please don't forget to press that subscription button and hit that notification bell so that in case I upload any new video, you will be among my notification gang. Kwenye ingredients zetu za leo tuko na chumvi, tuko na vitunguu nilivyovikata kwa shepu inaonekana hapo kwenye video. Niko na dania nilioibonda, niko na pilipili hoho kama mnavyoona, niko na carrot nilizozigrate, niko na baking powder, pia niko na kitunguu saumu kiasi, niko na viazi nilivyovigrate. Mwisho kabisa niko na unga wa dengu. Kwenye bakuli letu tililo grate viazi, tutaweka ingredients zote moja baada ya nyingine kama mnavyoona hapo kwa video. Thank you so much guys for your continued support. Let's help this channel grow by sharing any video I upload to your family, friends and relatives. Thank you so much. Baada ya kuweka ingredients zetu, tutazikoroga vizuri mpaka zishikane kama mnavyoona hapo kwa video. Mchanganyiko wetu ukishakuwa tayari, tutaweka unga wetu wa dengu na tutaendelea na kukoroga. Mchanganyiko wetu ukishakuwa kama unavyoonekana hapo kwa video, tutaweka maji na tutakoroga hadi mchanganyiko wetu uwe tayari. Mwisho kabisa tutaweka baking powder. Mchanganyiko wetu uko tayari kama unavyoonekana hapo kwa video. Kwenye karai yetu tutaweka mafuta ya kupikia. Yakishapata moto, tutaweka bajia zetu. Tafadhali hakikisha moto wako ni mdogo mdogo ili kuwezesha bajia zako ziive ndani na zisiungue. Bajia zetu ziko tayari, ni very soft na ni tamu ajabu. Tafadhali jaribu recipe hii haswa katika msimu huu wa Ramadani. Familia nyingi huenjoy futari ya bajia. Thank you. See you on the next video.